Akolo yer anime fan ler pura black pampa. Umen hide manpo. Pudar sari umen late. Umen da clear tumbo. 30 minutes at the 24-hour pay performance. Yes, good morning students. Can you hear my voice? Am I audible? Yes, good morning everyone. Okay, I hope you have attended the last class for average speed and velocity, right? The last class we discussed about average speed and average velocity. ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಹಳೆ ಲಿಂಕ್ನ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾರು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಳೆ ಲಿಂಕ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. So last class we know what is average speed as well as average velocity. Idu kuda study madidvi. Difference ಏನು? What is average speed? What is average speed? Total distance by time. And what is average velocity? Total displacement by time. So go through this question and try to solve it. First thing, find a distance. What does the question say? Live the peda undu abda undu abdana abda. Yes. So if Ram takes 4 seconds to go from P to Q by path 1 and Sham takes 5 seconds to go from P to Q by path 2, find average speed of Ram and Sham and average velocity of Ram and Sham. Okay, now see here, there are two persons. One is Ram and another is Sham. Ram goes from P to Q. Both are at P. Ram moves from P to Q in a straight line, and he will reach Q. And another guy who is Sham, he will travel in this path. Both will reach the same point. Okay. And what is the time taken? What is the time taken by Ram? It is 4 seconds. What is the time taken by Sham? It is 5 seconds. Okay. To calculate average speed, first calculate distance traveled by Ram and distance traveled by Sham. Okay, this concept we have already discussed in the previous lecture. So what is the distance traveled by Ram? Please comment in the comment section. What is the distance traveled by Ram? Already it is indicated. Ram moves in path 1 from P to Q. Distance traveled is 100 meter, right? Distance traveled by Ram is 100 meter. What about Sham? Sham is the second person.
Just try to think what is the distance traveled by Shyam, whether it is same or is it different. First person is Ram. And second person is Shyam. Ram has traveled 100 meter, right? Now can you tell me what is the distance traveled by Shyam? Now look at here. Since this is a circular path, this is a circular path whose radius is 50 meter, right? Now Shyam has traveled in curved path, right? From P to Q, Shyam has traveled in curved path. He has traveled half circle, right? Shyam has traveled half circle. Is it right, students? Ram went in a straight line, Shyam went in curved path, right? Ram went in straight line, that's why 100 meter. Shyam took a curved path. This is a curved path, right? So what is the length of half circle? Length of half circle. This topic was discussed in a previous lecture. I think it's 3 or 4 weeks back. So length of half circle is pi into r. Remember this. Length of half circle is pi r. Why it is pi r? Because length of full circle is it is 2 pi r, and we have only half of the path, so we will be having pi r, right? So Shyam has traveled half circle, so what is the distance traveled? Pi r. So what is the value of pi r? What is the value of r? R is 50, and we will keep the value pi as it is. So distance traveled by both the person is different, right? Now how to calculate speed? Just comment the formula in comment section. Just comment the answer in comment section. What is speed? I recommend students to join the live classes as much as possible, as there will be interaction. So if you watch the recorded class, there may be a possibility of lesser interaction, so it will be not good. So it is better you attend the live classes and you comment in the comment section. Yes, I am waiting for your answer. What is the formula for speed? Yes, generally. Internet it just unda. That's right, students. The formula for speed is distance by time. So what is the distance here? Distance traveled by Ram is 100. Ram takes 4 seconds. So it is 100 by 4. So the answer is 25. Unit is meter per second. (25 meter per second). The unit is important here, right? Now, what is the speed of Shyam? It is 50 pi divided by, what is the time taken by Shyam? It is 5. So the answer is 50 by 5 is 10. So 10 pi meter per second.
Is it right, students? Ram's speed is 25 and Shyam's speed is 10 pi meter per second. Got this? ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. Since this is an online class, you can rewind. Okay. Okay. So what was the answer here? I will write down here. Speed of Ram was 25 meter per second, and that of Shyam is 10 pi meter per second. Is it right, students? Now we will solve the second question. We are going to calculate velocity. We have two persons, Ram and Shyam. To calculate velocity, I require displacement. So quickly comment what is displacement. What is displacement? Beg answer ಮಾಡಿ, beg type ಮಾಡಿ. What is displacement? What is displacement? Comment in the comment section. Displacement ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ. Displacement ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ just comment ಮಾಡಿ comment section ಅಲ್ಲಿ. Displacement is the shortest distance between initial and final position, right? Displacement is the shortest distance between initial and final position. Ega, what is the displacement of Ram and Shyam? Whether both are same or is it different? Ram and Shyam ina displacement same a berena? Okay, Ram went from P to Q. He has traveled in straight line, so distance and displacement are same. The answer is 100 meter. Okay, now the question is whether the displacement of Shyam is same or is it different. Now Ram went from P to Q, and also Shyam went from P to Q, right? For both Shyam and Ram, initial and final position are same. Is it right, students? For both Ram and Shyam, displacement is same. It is 100 meter. Why? What is the reason? Because both have initial and final position same. Displacement only depends on initial and final position. Remember this. Now, whether their velocity is same. Next question is whether the velocity is same. Displacement same unto velocity same irutta? Same iralla. Yakante heltini illi. Look at the time here. Displacement same. Why? Initial and final position is same. Now what about velocity? Whether velocity is same? The answer is no. Velocity will be different. Why? Because time taken is different. How to calculate velocity? Displacement by time. Displacement is 200. What is the time taken by Ram? It is 4. Right? It is 100 by 4. Now, what about velocity of Shyam? Displacement 100. What is the time taken? 5. Right? Since time is different, even though displacement is same, the time is different. Therefore, the velocity is different. So, what is the 100 by 4? 100 by 4 is 25 and 100 by 5 is 20. Right? So, what is the answer for average velocity of Ram? 25 and 20. Now, students, just look at the data here. Here, speed and velocity is same, right? Look at the speed of Ram and velocity of Ram. Whether it is same, speed of Ram and velocity of Ram is same, right? Why it is so? In
in both the cases, Ram have same speed and same velocity, right? Speed of Ram and velocity of Ram both are same, right? Ramina speed is to 25. Velocity is to 25. Okay. My question is, if you consider Ram, what is the speed of Ram? It is 25. And what is its velocity? It is also 25. Why these two things are same? Yes, the answer is correct. Divya H has answered it. Also Megharaj, Vaishnavi, Arya, Aisha Nadaf. Yes, Vaishnavi, Arya, and yes, Mahadevaya. Yes, they have answered right. Why? Because the speed and velocity is same. Why? Because he has traveled in straight line. So, note down this point. When a body travels in straight line, speed is equal to velocity. If a body travels in straight line, speed will be equal to velocity. If there is no change in direction, right? If there is no change in direction, then speed and velocity will be equal. Right? Is it clear, students? When any body travels in straight line, their speed and velocity will be equal. In this case, Ram went in straight line. That's why the speed are same. Shyam took a curved path. That's why the values are different. Right, students? I hope it is clear now. Let us solve this question. A particle travels half of the total distance with speed v1 and next half with speed v2 along a straight line. Find out the average speed of particle. I will draw the diagram for this. There are two intervals. Okay. A body traveled first half with speed v1 and the next half with speed v2. If the body was at A, it went from A to B with the speed v1, and from B to C it went with the speed v2. Here distance from A to B is S. Then what is the distance from B to C? It is also S. Why? A in the B velocity v1, B in the C kuda velocity v2. Distance ಯಾಕೆ ಸೇಮ್? ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಸಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ? ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಹೋಗಿರೋ ವೆಲಾಸಿಟಿ v1, ಬಿ ಇಂದ ಸಿಗೆ ಹೋಗಿರೋ ವೆಲಾಸಿಟಿ v2. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಸಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ವೈ? ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ? ಎಸ್, because here it is first half and next half. ಈ ಥರ ಬಂದರೆ ಏನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ S1 is equal to S2. If they mention first half and next half. Now we have to calculate speed. Now, how can we solve this? What is the total distance here, students? What is the total distance? Do we know time? A in the big time, you know.
t1, b ಇಂದ c ಗೆ ಟೈಮ್ ಏನು t2. ಯಾಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ತಗೊಂಡೆ? a ಇಂದ b ಗೆ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ t1, b ಇಂದ c ಗೆ ಟೈಮ್ t2. ಯಾಕೆ? ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮ್? ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಉಂಟು, ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಟೈಮ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. If distance traveled is same and speed is different, whether time will be same or different? Remember, if distance are same and speed are different, time taken will be different. How to calculate the value of t1? How to calculate the time t1? It is distance by velocity. How to calculate time taken? Time of travel is calculated by distance traveled by velocity. Remember this. A ಇಂದ B ಹೋಗಿ time is to t1, ಅದರ value is to distance by velocity. In the same way, what is t2? B ಇಂದ C ಹೋಯಿತು, time taken is to distance traveled is s. What about velocity? v2. Right, students? So now, what is speed? Speed is total distance by total time. Is it right? Now, what is the total distance here? I can write s plus s. First interval is to a in the b ಹೋಗೋಕೆ is to s, b in the c ಹೋಗೋಕೆ is to s, so s plus s. Time taken is to t1 plus t2. Right? ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ s plus s 2s divided by what is the value of t1? It is s by v1 plus s by v2. Okay students, ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. What will be the final answer? I will hide one pen. Hide. Now, look here carefully. In the numerator we have 2s and denominator the s is common, right? ಇಲ್ಲಿ s common ಇದೆ, ಹೊರಗೆ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಉಳಿತು? 1 by v1 plus 1 by v2. ಈಗ I can cancel this. s ಮತ್ತೆ s cancel. I can cancel s and s. Right? Now, if we solve this, ಇಲ್ಲಿ LCM ತಗೊಳ್ಳುವ 2, we can take the LCM here, cross multiply. 1 into v2, it is v2 plus v1 into 1, it is v1 divided by ಇದೆರಡು multiply ಆಗುತ್ತೆ, v1 v2. We can take this to the numerator. So final answer is 2v1 v2 divided by v2 plus v1, or we can write v1 plus v2. ಹೀಗೆ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು. So what is the answer? 2v1 v2 divided by v1 plus v2. So we need to remember the result here. We have to remember the result here. ಈ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೇಸ್ ಬಂದರೆ we can use this formula. This is an important result. Try to remember. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Question will be asked like, first 10 meter body traveled with 5 meter per second, and next 10 meter the body traveled with 4 meter per second. What is the average velocity from A to C? He ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಎರಡು ಸೇಮ್ ಕೇಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾ?
if a body traveled first half and next half, if a body traveled first half distance and next half distance with v1 and v2, what is the average velocity? It is 2v1 v2 divided by v1 plus v2. Try to memorize this. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ 10 ಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟು 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟು 4 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇದೇ ಕೇಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಈ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 2v1 v2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ v1 ಪ್ಲಸ್ v2. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ವೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ವೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಅವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ, average velocity ಅಥವಾ average speed both are same now. Why? Because it is traveling in straight line. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2. What is v1? 5. What is v2? It is 4 divided by 5 plus 4. You solve ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 5 into 4 20, 20 into 2 100, 100 by 9. v1 v2 ಸೊ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಿರೋದಲ್ಲ. ಓ ಸಾರಿ, ಇದು point 4 20 20 into 2 40 by 9. Yes, the answer is 40 by 9. Sorry, the answer is not 100 by 9, it is 40 by 9. Yes. Now try this problem and answer this. You got 1 minute to solve this. This is 5 meter. This is 5 meter and their speed is, first interval the body traveled with 2 meter per second and next it is 3 meter per second. Try to answer this. Try to answer this. ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್? ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್, ಸಿನ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಸೆಕ್ಷನ್, 2 ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದ್ದರೆ 2 multiply the 2 velocities 2 and 3 divided by add the velocities 2 plus 3. So what is the answer? 12 by 5, right? I hope this is clear. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಮಾಡುವ. ವಾಟ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್, 3 ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದೆ. ಅರ್ಲಿಯರ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಓನ್ಲಿ 2 ಇಂಟರ್ವಲ್. ಈಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. 2 ಅಲ್ಲ 3 ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ v1, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ v2, ಥರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ v3. ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್? ಇದಕ್ಕೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸೊ 3 1 by v1 plus 1 by v2 plus 1 by v3. ಸಪೋಸ್ ಇದು 2 ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ 2
divided by 1 by v1 plus 1 by v2. 3 ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದ್ದರೆ 3 1 by v1 plus 1 by v2 plus 1 by v3. 2 ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದ್ದರೆ 2 by 1 by v1 plus 1 by v2. What you have to do? If there are 3 equal intervals, 3 1 by v1 plus 1 by v2 plus 1 by v3. 2 ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದ್ದರೆ, if there are only 2 intervals, v1 v2. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ you will get this 2v1 v2 divided by v1 plus v2. ಓಕೆ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಹೀಗೆ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು. 3 ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದ್ದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈ ಥರ 3 ಫಸ್ಟ್ 10 ಮೀಟರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10 ಮೀಟರ್ ಈ ಥರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅವರೇಜ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುವ. ಎ ಬಾಡಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ವಿತ್ ಸ್ಪೀಡ್ 1 meter per second. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಇಂದ ಸಿಗೆ 2 meter per second. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಇಂದ ಡಿ 3 meter per second. ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಇದು ಎಷ್ಟಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇದು ಬೇಕಂತನೂ ಇಲ್ಲ. Find the average. Find average between A and D. If they ask find the average between A and D, what do you have to do? Here there are 3 intervals, so write the number 3. In the denominator, what you have to do is 1 by v1. ಇಲ್ಲಿ v1 ಯಾರು 1 ಪ್ಲಸ್ 1 by ಇಲ್ಲಿ v2 ಯಾರು 2 ಪ್ಲಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 1 by v3 ಯಾರು 3. ಹೋದೈದಾ? ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ 3 by ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 1 into 2 into 3 6 plus 1 into 1 into 3 it is 3 plus 1 into 2 into 1 2 divided by 1 into 2 into 3 6. Answer is ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 6 3 is 18 divided by 11. ಸರಿಯಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರೋವಾಗ ಒಂದ್ಸಲಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೆಗೆದು ಹೇಗಂತ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಡಿ ಆಯಿತಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ 2 minutes. ಹೇಗೂ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೇಳಿ. ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೆಗೆದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆಫ್ 2 numbers 3 numbers ಆ್ಯಂಡ್ 3 numbers ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್. ಸೊ ಕೆಲವರು ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೆಗೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೋದು ಆ ಥರ, ಅದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್. ಗಹನ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್. 3 ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಬರಿಬೋದು 3 v1 v2 v3. ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ 2 ಪೇರ್ v1 v2 ಪ್ಲಸ್ v2 v3 ಪ್ಲಸ್ v3 v4 ಹೀಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರಿ, 4 ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಪೋಸ್ 4 ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದೆ, 4 equal intervals. All the intervals are same, but their velocity is different. v1, v2, v3 and v4. ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ನಾನೊಂದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 3 ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದ್ದಾಗ 3 by something, 2 ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದ್ದಾಗ 2 by something. ಈಗ 4 ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೀವೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು? 3 ಇದ್ದರೆ 3 ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, 2 ಇದ್ದರೆ 2 ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದೆ? ಹೌ ಮೆನಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್?
We have 4 divided by denominator ಅಲ್ಲಿ ಏನು 1 by v1 plus 1 by v2 plus 1 by v3 plus 1 by v4. Right students? Suppose ಈ ಥರ n intervals ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? n equal intervals. n ಇದೆ. There are n intervals. Here the velocity is v1, v2, v3, v4, v5. Last interval is the vn. If there are n equal interval, then average speed is, how many intervals are there? N divided by, denominator will be 1 by v1 plus 1 by v2. You have to add up to 1 by vn. Right students? ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದೇ ಕೇಸ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೈಟ್? ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ n, ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ 1 by v1 plus 1 by v2 ಅಪ್ ಟು vn. ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. n summation of 1 by vn up to n. You are starting from 1. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? How to write this? ಇಲ್ಲಿ 1 by v1 plus 1 by v2, ಇಲ್ಲಿ 1 ಟರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 1 by vn ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕೂಡ ಬರಿತೀವಿ. ಅದು 1 by vi, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೀಗೆ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 ಈ ಬೇಸಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಐ ತಗೊಳ್ಳುವ. ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? 1. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? n. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದಂತ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಇಯರ್. ಈಗ ನಂಬರ್ a1, a2, a3 ಥರ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದೆ? n ತನಕ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು? Since all the terms are adding, summation, ಯಾವುದು ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್? i. ai. i ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಸಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಉಂಟಲ್ವ, ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ? i is starting from 1. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? n-ಗೆ. ಸಪೋಸ್ ಇದೇನಾದರೂ 10ಗೆ ಎಂಡ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ 1, n is equal to 10. ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಇದೇನಾದರೂ 2 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು? 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, a2 a3 ಇದೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? I have to take i is equal to 2. ಸಪೋಸ್ ಇದು 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ನಾನೇನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ? i is equal to 1. 10ಗೆ ಎಂಡ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 10 ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಇದು 5ಗೆ ಎಂಡ್ ಆದರೆ n is equal to 5. ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ 10 ಆರ್ ಯುವರ್ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸೇಮ್ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಒನ್ಸ್. Particle travel half of the total distance with speed v1 and next half with speed v2 along a straight line. Find the average speed of particle. Okay, I think we have solved this.
Okay. The question is A to B. The body will take time t, and B to C. The body will take same time. From A to B, the speed is v1, and B to C, the speed is v2. Okay. A body moved from A to B, it will take time t, and from B to C also it will take time t. A to B speed is v1 and B to C is v2. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸೇಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಸೇಮ್. ಎ ಇಂದ ಬಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಟಿ, ಬಿ ಇಂದ ಸಿ ಹೋಗೋ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಏನು ಟಿ, ರೈಟ್? ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಸೇಮ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಟೈಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಟೈಮ್ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಫಸ್ಟು 5 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ v1, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ v2, ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸೇಮ್. ಎ ಇಂದ ಬಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಟಿ, ಬಿ ಇಂದ ಸಿ ಕೂಡ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಏನು ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು S1, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು S2. ಸೊ ನಾನು ಸ್ಪೀಡ್ ಏನು ಬರಿಬೋದು? ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ S1 ಪ್ಲಸ್ S2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಏನು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ, ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದಾ? ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು S1, ಬಿ ಇಂದ ಸಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು S2, ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಟಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಇಂದ ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಏನು ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ S1 ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದು v1 ಟಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ S2 v2 ಟಿ, ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದು. ಯಾಕೆ? ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂಟು ಟೈಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಯಾರು? ಟಿ ಕಾಮನ್. ಯಾರು ಉಳಿದ್ರು? v1 ಪ್ಲಸ್ v2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಎಷ್ಟು 2t. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಮತ್ತು ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಡ್? ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ v1 ಪ್ಲಸ್ v2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಕೇಸ್. ಎರಡು ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ v1 ಪ್ಲಸ್ v2. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಷ್ಟು v1 ಪ್ಲಸ್ v2 ಬೈ 2. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡುವ. ಜಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಬರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ದೇರ್ ಆರ್ 2 intervals ವೇರ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಹೀಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ v1, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ v2. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅವರೇಜ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ v1 ಪ್ಲಸ್ v2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2. If there are 3 intervals and time taken is same for each interval, aವಾಗ what will be the formula? v1 plus v2 plus v3 by 2. 3 interval ಇದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3. ಓನ್ಲಿ 2 intervals ಇದ್ರೆ, ಎರಡೇ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದ್ದರೆ v1 ಪ್ಲಸ್ v2 ಬೈ 2. ಮೂರು ಇದ್ದರೆ v1 ಪ್ಲಸ್ v2 ಪ್ಲಸ್ v3 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3. n ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ v1 ಪ್ಲಸ್ v2 ಅಪ್ ಟು vn ಡಿವೈಡ್ ಬೈ n. ಇದು ಯಾವಾಗ? ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ. ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಇದರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ ನೋಡಬೇಕದು. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಒನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುವ. ನೋಟ್ ದಿಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಾಡಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ with 20 meter per second for first to 2 seconds, $30 meter per second
for next 2 seconds and 40 meter per second for last 2 seconds. Find the average. ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಆಯ್ತು ಸಾವು. ಹಾಂ try to solve this problem, students. A body travels with 20 meter per second for first 2 seconds and 30 meter per second for next 2 and 40 for last 2. Find the average. In this case, the time intervals are same, right? Either go nodi. First 2 seconds, next 2 seconds, idanidu last 2 seconds. Here time interval is same. So now ಏನು ಮಾಡುವ, average velocity is equal to v1 plus v2 plus v3 divided by 3. ಯಾಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ? 3 ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ v1 plus v2 plus v3 by 3 ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 20 plus 30 plus 40 divided by 3. So answer will be 40 plus 30 is 70, 70 plus 20 is 90, 90 by 3, right? 90 by 3 is 30. Right, students? I hope this is clear. Yes. And in your classroom this will be repeated. ಈ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. First half with velocity v1, next 2 interval ಇದೆ. Here first distance is yes v1, next half distance ನ ಎರಡು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ t1, ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ t2 ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. v2 v3 ಈ ಥರ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಲಿಟೆಡ್ ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ average velocity we have another formula: final position minus initial position divided by final time interval minus initial time interval. ಇದು ಕೂಡ average velocity ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ. if a body is moving from one position to another position, we can give some equation for position. If a body is moving, its position will change. In some question they will give some equation for position. ಇದರ ಕೊಡ್ತಾರೆ x is equal to 2t. ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? when time is changing, the position is changing. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ when time is 0 second? How do you find the position when time is 0 second? And what is the position when time is 1 second? ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ 0 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ? ಜಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ 0, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್? x is equal to 2. ಇಲ್ಲಿ t ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು? 0. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x? 0. ಅದೇ ಥರ when time is 1 second ಇದ್ದಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್? x is equal to 2. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್? 1. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್? Position is 2.
ರೈಟ್? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದರ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪೊಸಿಷನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪೊಸಿಷನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಅಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮ್. ಇದರಿಂದ ಏನು ಯೂಸ್? ಸಪೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಹೌ? ಬೈ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. Position of particle moving along x-axis is given by x is equal to 80. Find the position at 2 seconds. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Tell me the answer. And also you can calculate the position at different time. 10 second ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟು, 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. Yes, position is equal to 8t. What is the time taken here? ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದ್ದು? ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು? ವೆನ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್. ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8, ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು 2. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 ಟು ದ 16 ಮೀಟರ್. ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್. ಐ ಜೈ ಆರ್ ಸಿ ಬಿಂದೆ ಪ್ಲೈಟೆ. ಐ ಬ್ಲಾಕ್ ಒನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ವೇದೆ ಕೊಂಡು ಹೊರಡೆ ಮರಲಿ. ಟೈಮ್ ಔಟ್ ತೋರಿಸಿ ಹೈಡ್ ಯೂಸರ್ ಮಾಡೋ. ಎಸ್, we have one more problem. Position of particle is given by x is equal to 8t plus 4. Find the distance traveled in 2 seconds. Distance traveled in 2 seconds. Okay, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತಬೇಕು ನನಗೆ? ವೆನ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ 0, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್? ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಯಾಕಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವೆನ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ 0 ಸೆಕೆಂಡ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 8 ಇಂಟು 0 ಪ್ಲಸ್ 4. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು? 4 ಮೀಟರಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್. ಇದು ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 8 ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು 2 ಪ್ಲಸ್ 4. ಅವಾಗ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟು? ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ 8 2 16, 16 ಪ್ಲಸ್ 4 ಇಸ್ 20 ಮೀಟರ್. ಸರಿಯಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಒರಿಜಿನ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಒರಿಜಿನ್? ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 0. ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇನಿಷಿಯಲಿ ವೇರ್ ವಾಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ 0, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಟ್ 4, ರೈಟ್? ಇನಿಷಿಯಲಿ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ 0 ಸೆಕೆಂಡ್, body is not at origin, it is already at 4 meter. And when time is 2 second, where is the body? It is at x is equal to 20 meter. And observe this carefully. Whether the distance traveled is 20 meter,
ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ 20 ಮೀಟರ್ ಹೌದಾ? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. 20 ಮೀಟರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಯಾವಾಗ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇಸ್ 20 ಮೀಟರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ ದ ಬಾಡಿ ವಾಸ್ ಎಟ್ ಒರಿಜಿನ್. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಬಾಡಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದ್ದರೆ 20 ಮೀಟರ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಬಾಡಿ ಒರಿಜಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲಿತ್ತದು? ಬಾಡಿ ವಾಸ್ ಎಟ್ x is equal to 4. It has traveled to x is equal to 20. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಎಷ್ಟು? Distance traveled is final position minus initial position. So the answer is 16 meter. ಕರೆಕ್ಟಾ? 20 ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಒರಿಜಿನಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 ಬಂದರೆ 20 ಮೀಟರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಬಾಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4ಅಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ 20 ಬಂದಿದೆ, ಆವಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ 20 ಅಲ್ಲ, ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಈಸ್ ಫೈನಲ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 16 ಮೀಟರ್. ರೈಟ್? ನಾಟ್ 20, ಇಟ್ ಈಸ್ 16. ಯಾಕಂದರೆ ಬಾಡಿ ವಾಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಆಟ್ 4 ಮೀಟರ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸರಿಯಾ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತುಂಟಲ್ವಾ? ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಬೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. Why? Because since the body is moving in a straight line, ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್, ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್. ಕೆಲವು ಸಲ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 8t - 4 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬಂದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಲೆಂತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ 8t - 4 ಅಂತ ಬಂತು, ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಲ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್. ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಥರ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಇದೇನಾದರೂ ಮೈನಸ್ ಬಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. 8t - 4 ಇದ್ದರೆ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್. 8t - 4 ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ರೈಟ್? ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಗಾಟ್ 3 minutes, ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Position of particle moving along x-axis is given by 8t + 1. Find displacement between 2 and 3 seconds. ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಬೇಕು? ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 and 3 seconds. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್. ಹಿಂಟ್ ಏನು? ಫೈಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಟ್ 2 seconds and find position at 3 seconds. Since they are asking us the displacement, this is x3 minus x2. Then make solve ಮಾಡಿ. What is x2? What is x2? It is 8 times to 2 plus 1. What is x3? 8 into 3 plus 1. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? 8 2s are 16 plus 1 17. ಏನಾಗುತ್ತೆ? 25. ಸರಿಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 25 minus 17. The answer is 25 minus 17. It is 8 meter.
right? I hope you got how to calculate displacement if position equation is given, correct? Position equation ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ displacement calculate ಮಾಡಬಹುದು. Okay, so try to solve this. A body is moving in straight line, is it right? Body is moving in straight line. Therefore, first find distance. What is distance? x3 minus x2. Then what is speed? This is distance traveled by time taken. What is x3? What is x3? It is 8 into 3 minus what is x2? It is 8 into 2. Yes. What is the answer for here? Distance traveled is 8 meter, correct? Distance traveled is 8 meter. Ega time taken is 2. Time taken whether it is 3 or 2 or 1. Time taken t2 minus t1. So now the 8, 3 minus 2. Time interval ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ between 2 and 3 seconds. So ಅದು 3 minus 2 ತಗೊಳ್ಬೇಕು. So 8 by 3 by 2 it is 8 meter per second. Yes students, so we will wind up now. And we will repeat this again in the next class. Thank you. If possible, solve this question in your home. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ try ಮಾಡಿ. This is the homework for you, and we'll try to explain this. If you have a graph in your classes, graph ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಓದಿ maths ಅಲ್ಲಿ. This will be useful. And try to solve this problem. We will discuss this in the next class. Just a snapshot totally and try to solve it. Yes friends, we shall meet in the next class. So ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ವಾ?